Hai, selamat petang, salam sejahtera dan salam kampus ramah kepada semua pelajar, ibu bapa, dan guru-guru yang sedang menonton program kita pada hari ini. Selamat kembali ke program STEM Speaker Series Anjuran You Sains dengan kolaborasi MySTEM Ambassador UMS. Nama saya Elmindra Dacung dan saya akan menjadi host moderator pada hari ini. Kepada mereka yang baru saja mengikuti STEM Speaker Series You Sains, program ini merupakan usaha bersama Sains UMS Fakulti Perubatan dan Sains Pendidikan FPSK UMS yang bertujuan untuk menyampaikan topik-topik STEM yang bermaksud sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik. Untuk makluman semua, sesi pada hari ini, e-sijil akan diberikan kepada pelajar dan juga pelajar UMS di mana penonton hari ini harus mengisi borang kehadiran pada akhir program ini. Sekiranya para hadirin mempunyai soalan berkaitan dengan topik pada hari ini, bolehlah mengisi pada ruang chat box yang terdapat pada sebelah kanan skrin anda. Baiklah, kita teruskan kepada pengenalan penceramah kita pada hari ini. Bersama-sama kita ialah ahli akademik daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan FPSK UMS iaitu Puan Mazlinda Musa. Beliau merupakan pencara nursing di FPSK UMS dan masih menjalankan pengajian PhD dalam perubatan sains UMS khususnya dalam aged care. Beliau juga berpengalaman dalam beberapa pembentangan perubatan di konferens antarabangsa yang terkini pada 2020 dalam First International Nursing Conference and 11th International Nursing Students Forum. Pada masa kini juga, beliau masih menjalankan penyelidikan aktif dalam perubatan, khususnya training for self-management of infection control measure among institutional elderly during COVID-19 pandemic dan lain-lain. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Mazlinda Musa untuk meneruskan program hari ini dengan tajuk beliau iaitu Infection Control and Prevention at Home for COVID-19 Pandemic. Puan, dipersilakan. Terima kasih, Ms. Elmin. Alright, before we go further, let me just share my slide. Kita akan menggunakan dua bahasa lah ya, supaya konten itu difahami. And let me just, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. My name is Mazlinda. I'm a registered nurse and currently working as a nursing lecturer in Faculty of Medicine and Health Sciences, University Malaysia, Sabah. The reason I choose this topic is because it's very much relevant with our current situation. And let's go to the content outline. Just a few content outlines. There will be introduction, alarming fact, chain of infection, sign and symptom of infection, infection control and prevention. Of course, there will be take-home message and the references. Let's go to the introduction. Okay. According to World Health Organization in 2022, infection prevention and control is a practical, evidence-based approach which prevents patient and healthcare workers. In this case, in this context, is a carer. Carer is someone who take care of sick people at home. From being harmed by the avoidable infection and as a result of antimicrobial resistance. All right, what does that mean by evidence-based approach? Sebab ini penjelasan daripada World Health Organization, mereka menerangkan dari infection prevention and control is a practical evidence-based approach. Lah, evidence-based approach is an approach to medicine, education, and other disciplines that emphasize the practical application of the finding of the best available current research. Okay, and there is also terms here that is a microbial resistant. What is that? Microbial resistant. Okay, microbial resistance occur when bacteria, viruses, fungi, and parasites change over time and no longer respond to medicine
making infection harder to treat and increase the risk of disease spread, severe illnesses and death. So itulah maksudnya microbial resistant. Anyway, I will talking more in depth about microbial resistant in the further slide. Let's us go to the definition. According to table Encyclopedic Medical Dictionary, the definition of infection. Infection, bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, maknanya jangkitan. Tetapi definition that set by the table Encyclopedic Medical Dictionary, infection is a disease caused by microorganism, especially those that release toxin or invade body tissue. This is very interesting, very interesting in fact, because National Health and Mobility Survey, our National Health and Mobility Survey in 2020 has found that only 22.6% of Malaysians aged 13 and above has adequate knowledge on HIV. My concern, my personal concern when I look at this finding is that what about the remaining 77.4% of the youth which has a lack knowledge about HIV infection? Takut kan tengok numbers yang hanya ada pengetahuan 22.6% aja di kalangan anak-anak muda ini. Rakyat Malaysia umur 13 tahun dan ke atas. And only 46.4% of the same age group has high knowledge on the dog-mediated human rabies. And look at us currently. Stray dog is everywhere. Stray dog ialah anjing yang terbiar. Even anjing yang kita bela pun kalau tidak dibawa kepada veteriner untuk vaccination, dia mungkin dapat jangkitan rabies. Stray dog is everywhere, and we had 35 rabies cases with 33 deaths last year, tahun lepas. And the 2 cases yang survive, sebab kita ada 35 cases, 33 meninggal, 2 cases, the 2 cases that survive of the surviving children, however with a severe neurological complication. Maknanya dia ada masalah neurologi. Yet 53.6% of the youth has lack of knowledge about rabies. Scary kan kalau kita tengok numbers ni. And this one is like ultimate. 78.5% of Malaysians aged 15 and above never heard of antimicrobial resistance. I will explain in depth in the next slide, and let's go about this. Only 59.7% of the same age group answered correctly on malaria prevention. I was like, what? We live in this tropical country, and what about the remaining? 21% who doesn't know, who doesn't able to answer about the malaria, tropical country. I was like, oh, this is scary. Anyway, let's go. Okay, talking about antimicrobial resistance. What happened is that when you look at this, 25% taking antibiotic for common cold and sore throat. Soalannya, do we need to take antibiotic if we have a common cold or sore throat? Sakit tekak, sesama, nak ambil antibiotik ke? Itu soalannya. The answer is that Malaysian population do not realize, 75%, 75%, do not realize most common cold and sore throat should not be treated with antibiotic. Okay. And 62% of Malaysian population do not know antibiotic only kills bacteria, not viruses. Okay, and when we talk about antibiotic resistance, 23% of the study population do not know overuse or misuse of antibiotic among humans can cause antibiotic resistance. And they also do not know, 37% of them, of the study population, do not know that overuse or misuse of antibiotic in animal farming can lead to the antibiotic resistance.
seperti yang kita cakap awal tadi kan, apa akan berlaku kalau ada antibiotic resistant? Kita akan it will make the medicine it will make the infection harder to treat and increase the risk of disease spread and severe illness or even death. Itu yang kita bimbang tentang antibiotic resistant. Okay. Now, let's see the recent study found. This study was done by Dr. Gulsun Aryan from Turkey, Dr. Gulsun Aryan and the team from Turkey, which has been published in Journal of Pediatric Nursing, which they have found that students exhibited correct behavior regarding hand hygiene and mask wearing. But some misbehavior suggests that the training is necessary, especially in the COVID-19 pandemic period. And the study suggests that it is important to raise the awareness, for example, the correct hand washing technique, hand washing timing, frequency, selection of appropriate behavior, and also the disposal of the mask, etc. of the parents and school-age children, especially in countries where face-to-face education continues. Okay, let me explain about the chain of infection. When we said this is a chain, it is actually a circle rotation. So we start with the germs. Germs can be which we call as agent, can be the bacteria, virus, or parasite. And where the germs live, we call as reservoir. Germs can live on human, on the animal, pet, for example, dogs, cats, reptiles that we keep in our house, or if on the wild animal, which causes you. Oh, okay, alright, okay, faham. Ada feedback, minta penjelasan dalam bahasa Malaysia. Okay, tak ada masalah. When we talk about change of infection, ialah rantaian jangkitan. Bila cakap pasal rantaian jangkitan, dia bermula dengan agent dia. Agent boleh jadi bakteria, boleh jadi virus, boleh jadi parasite. Dan agent, kuman ni tadi, germs ni tadi, kuman, dia akan hidup pada tempat-tempat tertentu yang kita panggil sebagai reservoir, iaitu tempat takungan dia. Dan tempat takungan ni boleh jadi manusia, boleh jadi pada haiwan peliharaan kita atau pada haiwan liar, wild animals, pada makanan, pada tanah ataupun pada air. Dan macam mana kuman ni tadi keluar? Kita panggil sebagai portal of exit. Tadi dia duduk pada tempat tinggal dia, kemudian sekarang ni dia keluar dari tempat tinggal dia. Dia boleh keluar dari tempat tinggal dia melalui muntah atau elio ataupun daripada luka dan melalui darah. Kalau orang tu ada jangkitan, contohnya orang ada HIV, pesakit ada HIV, darah dia mengandungi HIV. So kalau kita ada luka yang terbuka, kita tersentuh darah dia, menyebabkan kita terdedah pada risiko jangkitan HIV. Okey. Sama juga semasa tukar diapers, tukar lampin, pakai buang, sama ada baby atau orang tua kan. Itu boleh menjadi sumber untuk kita mendapat jangkitan kalau kita tidak membersihkan tangan. Dan kita tengok kepada mode of transmission. Apa tentang mode of transmission? Mode of transmission boleh jadi kita contact, sama ada dengan tangan atau dengan mainan atau dengan pasir. Kita main pasir, dia jadi sumber. Dalam pasir tu ada kuman tadi, kita boleh dapat. Droplets ialah titisan semasa kita bercakap atau kita bersin atau kita batuk. Dan kita boleh how the germs get in. Macam mana germs tadi masuk ke dalam ke badan. Kita panggil sebagai portal of entry. Sama ada melalui mulut. Melalui mulut dari mana? Daripada makanan yang tidak dibersihkan atau tidak dimasak dengan secukupnya. Atau pada luka kita dan juga pada melalui mata. Alright. Then apa akan terjadi?
Yang akan terjadi seterusnya, kita akan dapat pesakit. Next, sick person. Sick person ni ialah orang yang biasanya susceptible host, orang yang rentan, yang mudah dapat jangkitan. Sama ada babies, children, elderly, orang-orang tua, ataupun people with weakened immune system, orang yang lemah dia daya tahan badan dia. Contohnya dia pergi dapatkan kemoterapi, daya badan dia, tahan badan dia lemah sementara mendapatkan rawatan kemoterapi, dia senang mendapat jangkitan. Ataupun orang yang unimmunized people, orang yang tidak mendapat vaksinasi ataupun sesiapa saja. Inilah kitaran jangkitan. Okay, nah next, what happened? Sign and symptom of infection, tanda-tanda dan gejala untuk jangkitan. Fever, fever ialah demam. Sometimes, this sometimes can be the only sign of infection. Demam kadang-kadang adalah satu-satunya tanda untuk jangkitan. Dan kita boleh mungkin mengalami chills and sweat, badan menggigil dan berpeluh, demam and change in cough and the new cough, mungkin dapat perubahan pada batuk. Tadi sebelumnya ada batuk-batuk, sekarang batuk dengan kahak, mungkin warna kuning, warna hijau. There is a change in cough kan? Ataupun tiba-tiba selama ni tak pernah batuk, sekarang ni dah mula batuk. And of course, next sign and symptom could be sore throat. Sore throat ialah sakit tekak ataupun new mouth sore. Ada jangkitan dalam ada luka dalam mulut sore tu. Alright. Dan boleh jadi shortness of breath. Kalau dapat jangkitan paru-paru, kita pesakit mungkin mengadu, oh saya sesak dada, sesak nafas. Ataupun nasal congestion. Nasal congestion ialah hidung yang tersumbat. Boleh jadi stiff neck, bahu kita rasa keras, kaku macam tu. Ataupun burning ataupun pain with urination. Kalau dapat jangkitan pada tract kencing, masa kita buang air kecil tu, apa yang akan berlaku? Rasa pedih sangat dan sakit masa membuang air kecil. Next ialah unusual vaginal discharge or irritation. Untuk wanita boleh dapat jangkitan pada vaginal dan juga ada juga tanda-tanda yang menunjukkan dengan increased urination, kerap kencing dan juga redness, soreness ataupun swelling in any areas including surgical wound and pots. Apa yang berlaku ialah kemerahan. Contohnya kalau tiba-tiba timbul bisul. Bisul ialah localized infection, bisul. Kan merah kan, sakit, pegang sakit, bekak kawasan itu. So all these signs and symptoms are according to the Center of Disease Control 2022. 2000 ya. So boleh jadi tercirit ataupun muntah-muntah ataupun sakit pada abdomen atau sakit pada perut atau dubur ataupun apa-apa saja new set of pain. Sakitlah kepala, sakitlah pinggang, sakit di mana-mana. Sakit biasanya adalah tanda-tanda untuk jangkitan. Okey, setakat ni. Next, when we talk about infection control and prevention at home, what happen is that we always go to the cheapest yet most effective way of preventing the infection. What is that? That is hand hygiene. Mengapa tentang hand hygiene? Hand hygiene adalah kebersihan tangan. Apa tentang kebersihan tangan? Okey. Saya akan share video klip tentang teknik untuk mencuci tangan. Mengapa yang dia orang kata, kami dah biasa tengok teknik mencuci tangan. Next slide akan explain mengapa saya masih lagi nak share teknik mencuci tangan ini. Let's see the clip. Alright. Wet hands with water. Apply enough soap to cover all hand surfaces. Step 1. Rub hands palm to palm. Step 2. Rub back of each hand with palm of the other hand with fingers interlaced. Step 3. Rub palm to palm with fingers interlaced. Step 4. Rub with back of fingers to opposite palms with fingers interlocked. Step 5. Rub each thumb, claps in opposite hand using a rotational movement.
Step 6. Rub tips of finger in opposite palm in a circular motion. Step 7. Rub each wrist with opposite hand. Rinse hands with water. Use elbow or tissue to turn off the tap. Dry thoroughly with a single-use towel. Hand washing should take 40 to 60 seconds. Apply a palmful of hand sanitizer in a cup hand covering all surfaces. Step 1. Rotational rubbing backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Step 2. Rub hands palm to palm. Step 3. Right palm over left dorsum with interlaced fingers and vice versa. Step 4. Palm to palm with fingers interlaced. Step 5. Back of fingers to opposing palms with fingers interlocked. Step 6. Rotational rubbing of left thumb clasped in right palm and vice versa. Once dry, your hands are safe. Okay, what happened is that kalau tengok technique of hand washing, this slide will explain the reason I share the technique of hand washing. Sebab kita ada most frequently missed area, iaitu ibu jari. Tidak dicuci. Did you know? On average, secara average, 95% of people do not wash their hand properly. Bukan kata kita tak basuh tangan, tetapi kita tak membasuh tangan dengan betul, dengan properly lah, begitu. Okay. Nah, ini this is a courtesy from Public Health Malaysia. I love this one. I seriously love this one because dia sangat membantu untuk remind, especially my children, that they need to wash their hand. Objek sekitar yang paling kotor. Apa yang paling kotor? Kita ada butang lift. Mengapa butang lift paling kotor? Sebab sesiapa saja nak naik lift, dia akan press the button. Isn't it? So, dia sangat kotor. Rail tangga, sama ada naik atau turun tangga, yang sesiapa yang memerlukan pegang rail tangga, mereka akan pegang rail tangga. Siapa yang datang cuci? Tak ada. And of course, tombol pintu. And next ialah remote control, especially remote control dekat public. And of course telephone, our telephone. Siapa yang cuci handphone dia dengan alcohol alcohol swab tu, tisu yang beralkohol, cuci handphone. Very unlikely kan kita buat sebab kita rasa kita yang menggunakan dia. Tetapi bila kita tidak basuh tangan dan kita balik-balik pegang telefon, apa yang berlaku? Telefon menjadi objek yang paling kotor. And of course, troli melia, Swiss lampu, keyboard, duit. Duit memang sangat kotor lah. Kita tak tahu daripada mana dia datang dan pada mana dia dah pernah pergi. Dan kemudian dia datang kepada kita sementara dan dia keluar lagi, pergi lagi, berputar-putar begitu. So these are the objects yang the most dirtiest object. Dan apa yang kita kena buat adalah we must wash our hand lepas kita menyentuh semua objek-objek yang tersenarai ini. Okay. Again, I'm sharing a video clip because this is also important, the moment for hand hygiene. Kita tahu, tadi kita dah tengok macam mana cara untuk membasuh tangan yang sebenarnya. Kemudian kita dah sedar pasal, oh yalah selama ni saya basuh tangan dan saya selalu terlupa untuk membasuh ibu jari. Dan kemudian saya dah share pasal objek-objek paling kotor yang sekerap kita sentuh tetapi selalu kita terlupa untuk basuh tangan. Dan sekarang ni when we are at home,
Bilakah masa yang diperlukan sekurang-kurangnya di masa-masa the key time for us to wash our hand. Let's watch this video clip. Did you know that a high number of germs that you come in contact with each day are actually in your home? This may be a shock to some, but it is quite true. To help you remain free from illness, continue to watch this video about moments of hand washing at home. Key times to wash hands. First, after each time using the bathroom. This is a pretty basic one that most people know. However, not everyone takes action on this information. Studies show that 60% of males and 40% of females don't wash their hands after using the bathroom. It is important to wash hands to eliminate all germs that comes from the doorknob, floor, etc. Second, after arriving home from outside activities. If we go out from home, we are exposed to a lot of germs and bacteria. It is best to wash hands after arriving home to prevent from getting sick. Third, before, during, and after preparing any food. Germs spread easily during the preparation of food, so it is important to wash hands before, during, and after preparing any food to prevent some illness, such as food poisoning. Next, after handling uncooked meat, poultry, seafood, flour, or eggs. Raw meat contain E. coli, Salmonella, Listeria, and even parasite. You should also wash your hands after touching raw meat. Next, before and after using gloves to prevent germs from spreading to your food and your hands. Gloves can trap many types of germs and bacteria and virus. It is best to wash your hands after removing them. Before eating. Hand washing is important before eating because it is the mode of transmission for many illnesses, such as the common cold. Hand-to-mouth contact is one way that these germs make it into our body. After touching garbage. Again, this is a very obvious point. However, people often don't wash their hands unless they are visibly dirty after handling garbage. Be sure to wash your hands even after touching the bag. After wiping counters or cleaning other surfaces with chemicals. It is essential to wash hands after doing some cleaning because hands can pick up dust-borne and waterborne microorganisms in the environment. Next, after touching pets, pet food, or pet treats. Many people have pets and they often don't realize the germs that they can carry. Even a quick rub of your dog can transfer lots of germs. Make sure to wash your hands. After managing dirty linen or any dirty house chores. Washing your hands properly to remove dirt, viruses, and bacteria from your hands after doing some house chores. Last but not least, after coughing, sneezing, or blowing your nose. 18% of all communicable diseases are transferred by touch. So if you are constantly sneezing and coughing, make sure to constantly wash your hands, especially if you are minding small children at home. Washing your hands properly with soap and water can help prevent the spread of germs, so don't underestimate the power of hand washing. The time you spend at the sink could save your trips to the doctor's office. Okay, let's us recap the key times to wash our hand. Based on the videos that you have seen just now, bila masa kita patut basuh tangan? Of course, setiap kali selepas menggunakan tandas, kita mesti basuh tangan. Dan bila lagi kita kena basuh tangan? Apabila balik ke rumah from outside activities. Ini yang ramai yang lupa. Mereka masuk ke rumah, dia rasa tangan dia tak kotor, nampak ada makanan atas meja, straight away ambil. Itu boleh menyebabkan jangkitan ataupun keracunan makanan sebab tangan yang kotor yang tidak kelihatan tetapi dia masih lagi kotor. Therefore, upon arriving home from outside activities, we must wash our hand. And of course, ialah
before, during and after. Sebelum, semasa dan sebelum, semasa dan selepas menyediakan makanan, dan juga after handling uncooked. Makanan kita handle makanan yang mentah, daging ataupun telur ataupun seafood, ataupun kita nak buat kuih, tangan kena basuh dulu And before and after using glove. Ini ya, bila kata before and after using glove, this always catch my attention, Bila saya pergi kedai makan, pekedai mereka akan memakai sarung tangan, which is very good. Tetapi yang akan buat saya tentap ialah apabila menggunakan sarung tangan yang sama, dia menyentuh duit. I was like, tidak. Apa yang kita belajar tadi? Duit sangat kotor kan? Sarung tangan maknanya hanya untuk melindungi diri pekedai itu, tetapi bukan pelanggan seperti kita. Dan itu yang saya selalu sangat-sangat tidak selesa. Okay. Rightfully, apa yang pekedai patut buat? Bila dia menyediakan makanan, dia pakai disposable plastic glove, which is very good. Kemudian, bila dia nak menerima bayaran dari kita, apa yang dia kena buat adalah buka sarung tangan itu dan menggunakan tangan dia. Dan sebelum menggunakan persediaan untuk makanan dan seterusnya dengan disposable plastic glove tadi, apa yang dia kena buat? Dia kena cuci tangan. Itu perkara yang sepatutnya. And of course, kita kena cuci tangan sebelum makan dan juga selepas menyentuh sampah. Walaupun dia menyentuh plastik sampah yang dia rasa macam, oh, plastik sampah ni kering, tetapi dia masih lagi perkara yang kotor dan memerlukan kita mencuci tangan. Bila lagi kita mencuci tangan? Selepas kita mencuci permukaan dengan bahan-bahan kimia. Bahan kimia boleh jadi pencuci lantai yang biasa yang selalu kita guna, pencuci tingkap yang biasa kita guna dekat rumah. Kita mesti mencuci tangan dengan sebersih-bersihnya. And of course, selepas kita menyentuh haiwan peliharaan di dalam rumah yang kita kena cuci tangan. Next ialah selepas kita menguruskan kain-kainan yang kotor. And selepas kita melakukan semua kerja-kerja rumah, of course saya tahu murid-murid sekolah sekarang ni rajin bantu ibu bapa, which is very good. Tetapi apa yang perlu diingat ialah selepas membantu ibu bapa membuat kerja-kerja di rumah, wajib mencuci tangan. And tentu saja tidak dilupakan selepas batuk atau bersin ataupun menghembus hingus, tangan mesti dicuci. Okay, nah next. Face mask. Apa tentang face mask? In the recent year, I think sejak tahun 2020, sangat kerap public memakai face mask sebab is a requirement by the government kerana COVID-19. But do we wear a correct method of wearing a face mask and disposing the face mask? Let's check this video clip. Yeah. Okay. Make sure to perform hand hygiene before wearing face mask. Unfold the mask, pleats facing down. Place mask on face, colored side out, and the strip is placed on your nose. Put elastic loops around the ear. Press the strip to securely fit your nose bridge. Ensure that the face mask cover nose, mouth, and chin. Make sure that there is no gaps on either side of the mask. How to dispose face mask? First, remove the face mask from your face by the straps. Do not touch the surface of the mask. Dispose the used face mask into the bin immediately. Make sure to wash hands after disposing your face mask. Okay, persoalannya, berapa ramai yang benar-benar mencuci tangan sebelum pakai face mask? Or at least kita guna hand rub sebelum kita pakai face mask. Alright. Mari kita, next slide is the sadness part. Perkara yang buat saya sedih dan buat ramai orang sedih, tetapi dia sedang berlaku. Perkara ini macam very rampant sejak tahun 2020, iaitu kita nampak face mask merata-rata dibuang di tempat yang tidak sepatutnya.
Dekat mana face mask patut dibuang? Face mask patutnya dibuang di dalam tong sampah. Bila saya tengok keadaan ini kan, dia buat saya rasa macam what is wrong with our people? We want to protect ourselves, yet we contaminate the environment. Sedih kan? Kita jaga lindungi diri kita daripada jangkitan COVID-19. Tetapi kita mencemarkan alam. Okay, next, what happened? Physical distancing. Biasa dengar kan sejak tahun 2020 sampai sekarang tahun 2022 masih lagi physical distancing. Disebabkan oleh apa? Sebab oleh COVID kan? Okay, let's see apa yang kita patut buat, tanggungjawab kita setiap individu tentang physical distancing. Hi, physical distancing is the practice of staying at least 6 feet away from others to avoid catching a disease, such as COVID-19. How to practice correct physical distancing? Wear a face mask when you are not in your home and whenever you are around people who are not members of your household. Maintain at least 6 feet of distance between yourself and others. Avoid crowded places, particularly indoors, and events that are likely to draw crowds. If you do need to go out, which many of us continue to do for our weekly shopping trips, our jobs, or to pick up medications, follow these guidelines to protect yourself and others. First, limit your time in public. If you need essential items like groceries or medications, it is fine to go out, but it is important to limit your trips. Instead of going to the store every few days, try to go once a week. Or if it's available in your area, use grocery delivery or pickup services. Second, keep your distance. Some stores have used tape to mark off distances of 6 feet in checkout lines. Whether or not these markers are present, be mindful of keeping your distance from the person in front of you. Third, bring hand sanitizer. Sanitizing before you go in will help prevent spreading any germs or viruses you may be carrying, and sanitizing after you leave will help you prevent spreading any viruses you may have come into contact with in the store. While hand sanitizer is a great option when you can't get to a sink, true hand washing is the best way to prevent the spread of viruses. Okay, physical distancing. Dia punya enak masih lagi suruh cuci tangan. That is how important mencuci tangan. Okay, physical distancing. I think nowadays it's become part of our new norms norma-norma baru penjarakan ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, yang penting ialah pasal home isolation. Which kita panggil sebagai reverse isolation. Reverse isolation ni maknanya orang sakit diasingkan supaya penyakit yang dia ada tidak merebak kepada orang lain. Okay, apa yang berlaku? Ialah dengan hadirnya COVID sejak tahun 2020, home isolation telah berlaku dengan banyaknya. Even among my family members and also relatives, it's happened. And since they are not medical people, they don't even know what to do when they were asked to have a home isolation, which triggered my mind. I was like, okay, ramai juga tak tahu apa kena buat bila dinasihatkan untuk home isolation. With that, mari kita check this video clip ya. How do you do home isolation? Isolation involves separating sick contagious people from those who are not sick. Home isolation is appropriate for people who are confirmed or suspected to have COVID-19, who do not need to be hospitalized and who can be cared for at home. It is also for previously hospitalized patients with confirmed COVID-19 who are medically stable and able to go home. Additional recommendations are given to people who are household members, intimate partners, or caregivers of someone who has symptomatic laboratory confirmed COVID-19. How to do home isolation? Stay home. Restrict your usual daily activities. That means not going to work, school, or hanging out in public areas. Separate yourself from others and even pets.
Ideally, you should stay in one room and maintain distance from others in the household. Use a separate bathroom and bedroom if possible. There is no evidence that pets can get sick from COVID-19, but officials still recommend avoiding contact with animals if you are ill, as many characteristics of the virus remain unknown. Wear a mask. Wear a face mask if you are around people or pets, such as being in the same room or car. Wear a face mask when you go to the doctor's office. If you cannot wear a face mask because it is difficult to breathe, household members should not be in the same room as you. People should wear a face mask if they enter your room. Cover cough and sneezes. Cough and sneeze into a tissue while you're covering your nose and mouth. Throw used tissues away immediately to a lined trash can. Make sure to wash your hands or use alcohol-based hand sanitizer. Wash your hands or use alcohol-based hand sanitizer often. Soap and water should be used if your hands look dirty. Do not touch your eyes, nose, and mouth, especially with unwashed hands. Avoid sharing personal items. Do not share potentially contaminated items like dishes, utensils, drinking glasses, cups, bedding, and towels with other people or pets. Wash these items thoroughly with soap and water after using them. Clean high-touch surfaces daily. Clean surfaces that are touched frequently like tabletops, counters, bathroom fixtures, doorknobs, phones, tablets, keyboards, and toilets. Clean surfaces containing blood, stool, or body fluid. Okay, we have seen a video on home isolation. Apa tanggungjawab kita? The first one, bila diminta home isolation, first thing first ialah berada di rumah. Janganlah bila diminta home isolation, kita tidak pergi sekolah. Tetapi you bermain di luar waktu petang. Itu tidaklah melakukan home isolation. You cuma isolate untuk tidak pergi sekolah tetapi you memilih untuk pergi bermain. Sedangkan you diminta untuk home isolation untuk tempoh yang diarahkan. Ialah tanggungjawab bersama. Kalau kita tidak melakukan tanggungjawab ini, kita tidak akan dapat memutuskan rantaian, the chain of infection yang tadi awal-awal saya share tu, chain of infection, remember? We need to putuskan rantaian itu. Okay, now respiratory hygiene, which is actually managing the cough and sneezing. Though this clip, I put it at the last of all the infection control prevention at home, but it doesn't mean that dia tidak penting. Dia sangat penting, terutama dalam kes-kes yang kita berada sekarang ini, iaitu dalam kes COVID-19. We need to know how to manage the cough and also sneezing. Let's watch this video clip. Hi, respiratory hygiene are terms used to describe infection prevention measures to decrease the transmission of respiratory illness, for example, influenza and cold viruses. A respiratory infection is spread when a person who is infected with a virus coughs or sneezes. The droplets released from an ill person's cough or sneeze can travel for several feet, reaching the nose or mouth of others and causing illness. When coughing or sneezing, cover your nose with a tissue paper or handkerchief. After using the tissue, dispose of it in the waste bin. If there is no tissue or handkerchief, you can bend your elbow to cover your nose and mouth to stop the spread of virus. After that, don't forget to wash your hand with soap and water or with hand sanitizer to maintain hand hygiene. Some individuals cough without having respiratory infections, for example, persons with chronic obstructive lung disease. We do not always know who is infectious and who is not. Therefore, respiratory hygiene and cough etiquette are very important components to protect yourself from illness and preventing others from becoming ill. Like hand hygiene, respiratory hygiene is part of the standard precautions that should be taken to prevent the spread of disease. And respiratory hygiene.
So kalau kita tengok semua klip, ada 6 klip yang saya dah sharekan sebelum ini. Semua klip itu dia end up dengan pesanan iaitu mencuci tangan. Betapa penting yang mencuci tangan, dia paling murah tetapi paling berkesan untuk mencegah jangkitan. Okey, setakat ini mari kita there is some take home message. Apakah dia take home message yang boleh dibawa pulang untuk dikongsikan bersama keluarga? Helpful tips and reminder. Ini tip dan peringatan iaitu clean and disinfect, frequently touch the face on the regular basis. Kita kena cuci dan disinfect ni biasanya kita pakai alkohol lah. Kawasan-kawasan yang kita selalu pegang. Contohnya tombol pintu. Pintu rumah dari luar ambil alkohol spirit, kan ada sekarang ni wet tissue yang alkohol 70% tu. Ambil yang tu lap aja. Kita bantu untuk mengurangkan resiko untuk jangkitan pada keluarga kita. And establish a schedule for daily and weekly cleaning and disinfection activities based on the location and level of contamination. Ini kalau contohnya lah, contoh kalau berlaku dekat rumah, ada ahli keluarga yang muntah, janganlah masing-masing menolak satu sama lain. Oh, ni bukan turn saya, ni bukan turn saya. Bersatu, bantu ibu bapa bersihkan muntahan itu, bersihkan, bukan sekadar ambil kain dan lap sahaja, tetapi lepas ambil kain dan lap untuk buang muntahan, bilas dengan air sabun, kemudian keringkan lagi, last sekali spray dengan disinfectant. Itu cara mencuci. Kawasan-kawasan yang terkena dengan sama ada cecair badan, darah, muntah atau najis, begitu. And clean more often when there are sick people, family members, of course. Dan juga avoid clutter. Apa tentang clutter? Because clutter kan will limit the areas where dust and dirt can collect. Clutter ni lah barang-barang yang kita longgok-longgokkan. Melonggok-longgok tetapi kita tak gunakan. Apa yang akan berlaku bila kita melonggok-longgokkan barang sana sini dalam rumah? Habuk akan mula terkumpul. And we need to organize your cleaning supplies in one area. Kalau kita ada punya bahan-bahan pencuci, letak satu kawasan yang senang ditemui supaya kita boleh mengambilnya bila kita perlukan. Dan remember to keep cleaning agent away from children. Ini sangat penting. Beli macam-macam bahan pencuci, disinfektan, tetapi akhirnya adik-adik kecil atau anak-anak kecil terminum. Itu sangat berbahaya. So remember to keep cleaning agent away from children. And of course, make it a family affair. Bila cakap pasal mencuci rumah, membuat pencucian di rumah, dia adalah tanggungjawab satu keluarga, seluruh ahli keluarga. Keep a home clean should be shared by all members of the family. Keeping a home clean. Ya, rumah yang bersih adalah tanggungjawab seluruh ahli rumah. Dia bukan tanggungjawab satu atau tanggungjawab ibu sahaja atau satu atau dua adik-beradik di dalam rumah itu. Tidak. Dia adalah tanggungjawab untuk seluruh ahli keluarga. Therefore, mungkin juga kita boleh assign young kids simple task to keep them involved. Yang adik yang kecil-kecil pun kita boleh kata, okey, awak paling kecil tetapi awak boleh buat perkara ini dan ini sesuai dengan peringkat umur dia. Supaya dia rasa, oh okey, semua orang mencuci rumah minggu ini, saya pun terlibat sama sebagai sebahagian dari ahli keluarga. Nah, and saya suka ini. Saya suka berkongsi dengan quote ini yang dikongsikan oleh Mr. Ken. Apa yang disebut? Dia kata ialah learning is defined as the change in behavior. Maknanya kalau kita dah mempelajari sesuatu, dia akan didefinisikan, maknanya you telah belajar apabila ada perubahan sikap. You haven't learned a thing until you take action and use it. Mr. Ken, he's a professor. Profesor Dr. Ken kata kita tidak belajar apa-apa sehingga kita bertindak dan menggunakan ilmu yang kita ada. Dalam kes ini, apakah ilmu yang telah dapat? Kita telah tahu macam mana cara untuk kawalan penyakit berjangkit. Kita telah tahu macam mana jangkitan
penyakit berlaku. You tahu tanda-tanda untuk jangkitan. Okey. Dan kita juga tahu apakah tanggungjawab kita sebagai ahli keluarga untuk mengurangkan risiko jangkitan di rumah. So bila dah tahu semua sekali, nak menunjukkan yang kita benar-benar dah tahu, mestilah ada perubahan sikap. Okey. I would like to say a special thanks to the video narrator, Miss Nur Amira Ahmad. She's 22 years old. She's my nursing student. I love my student, and she's in the second year nursing student UMS. She's the youngest daughter among 3 siblings, and currently I'm proudly to share with you all, she's the president of Nursing Student Association, that is Musa, for the session of 21-22. Ini saya bangga sangat sebab dia presiden dari kalangan pelajar wanita yang pertama. And she's very active, very smart, and she's a top 5 student academic achievement. I think kebanyakan nurse lecturer sangat banggalah dengan Nur Amira, dan special thanks sebab dia banyak membantu saya dalam penjedian video ini, dan dia juga berkongsi suara untuk video yang telah dikongsikan tadi. Okay, these are all my references. With that, thank you. All right, Okay. thank you, Doctor, for your very, very, very interesting presentation. Memang sangat menarik lah dengan video-video tadi kan, sharing on infection semua tu, respiratory hygiene, and some of the reverse isolation. So kepada para penonton, kalau kamu ada soalan, kamu boleh terus typekan saja dalam ruangan chat box di YouTube kalau ada soalan berkaitan topik hari ini ya. Doktor, kalau mau break 2 minit, kita boleh teruskan? Kalau doktor perlukan break for 2 minutes. Okay. Ada apa-apa soalan ke dalam chat box? Setakat ini berkomentar. Tapi kepada semua viewers juga, e-certificate akan kena bagi pada akhir sesi ini. So, kamu jangan risau kalau tiada kehadiran. Akan diberikan juga. Jangan risau. Jangan risau. Yeah, so it was a very interesting presentation, especially on the part yang di mana hygiene di dalam restoran lah, yang di mana pekerja-pekerja dalam restoran dorang guna glove, dorang pegang makanan, and then at the same time dorang pegang duit. Saya pun sendiri macam saya cringe sikit lah sebab macam yang they're still spreading germs on the things that they touch lah. Yeah, I think we need to have the session with pengusaha restoran dan juga pekerja mereka tentang management of all this food handling lah. Of course lah, memang kerajaan Malaysia is very good bila mereka mana-mana pengusaha nak buat kedai makan, mereka kena ambil sertifikat cleanliness lah, apa benda yang mereka perlu belajar all this. They have belajar, itu take home message tadi. Iaitu they have learned, but when there is no change in behavior, basically they learn nothing. Bukan mereka tak belajar, bukan mereka tak tahu, mereka tahu. Sebab mereka perlu mengajar kursus, itu requirement from our government untuk pengusaha kedai makan. Tetapi bila mereka balik dan mereka dah selesai belajar, apa yang berlaku ialah mereka tak praktis. It's so sad, isn't it? Yeah, sad practice. Yes. Sebab itulah saya sendiri nampak pun boleh macam terkesan lah. Yes, of course. Kita pun rasa, tetapi kadang-kadang we are not assertive enough untuk kata hello, boleh awak buka sarung tangan? Nak cakap juga, was thinking that okay, dia dah prepare makanan ini. Saya hanya akan pesan, seriously saya akan pesan mereka tukar sarung tangan apabila saya melihat sebelum ni mereka prepare untuk orang lain, dah bagi duit pada orang lain. Then when it's come to me using the same glove, they want to prepare my food, I will say. Sebab masa tu saya dah confirm memang betul mereka tak tukar, isn't it? But once they have done prepare my when they wear the new glove for me, kemudian mereka pulang balik duit kepada saya, benda macam tu.
saya rasa macam pelanggan lain punya tanggungjawab untuk menegur dia, kata hello, you need to change your glove, you need to wash your hand and change your glove so that you can before you prepare the food for me, macam tu. I think dia memang tanggungjawab kita sebagai pelanggan untuk membuat teguran itu supaya ada change in behavior lah. Ya, betul. Begitu. Cooperation among our people lah kan. Yes, of course. Basically kita jaga kita. Yeah, yes, kita jaga Hashtag kita jaga kita. It's quite interesting sebab macam yang most school kids lah kan, mereka tidak sedar yang barang-barang yang mereka pegang itu ialah kotor, especially phone, sebab that's not something that we wash every day. And in public places we have like doktor said yang pasal railing di bangunan gitu, mereka akan macam pegang. Yes. So yeah, itu macam kurang pengetahuan untuk kanak-kanak pasal germs on things like that. So it's The quite most interesting. frequent, the issue. most Yeah. frequent object that we touch kan, and bed is so dirty. Yeah, of Yeah, yeah. course. Satu lagi, kalau handphone kita, apa yang berlaku ialah seseorang sama ada kawan kita ataupun stranger nak pinjam, apa kita buat? Okay, bagi pinjam, kita tunggu. Apa dia buat? Dia bercakap kat telefon kan? So close, isn't it? Are you going to wipe the surface dengan alcohol swab? Tidaklah kan? Biasa macam, okay, ambil. Tetapi kita terfikir juga macam, ini kotor ni. Tapi sebab I'm a nurse, I think most of the nurses and also the doctors, people in medical line, we always clean it lah. Kita tahu sebab benda tu perlu buat. But in general, kita tidak juga terus, I mean, that is not always that we have the alcohol swab readily available. Kalau dekat hospital memanglah ada kan. And sekarang ni sebab COVID, thanks to COVID-19, kita dah ada wet tissue dengan alcohol 70%, which kita boleh guna wet tissue tu kan untuk wipe all this lah, sebab especially when someone else or total stranger is using your mobile phone, isn't it? Dia sangat kotor. Even kita pakai hari-hari pun dia kotor. Itulah. So yeah, that's quite a concern for most hygienically aware people. Mereka macam memang akan aware lah pasal benda-benda begini kan. And there's another thing about what was it? Actually, there's something, but I forgot. Kita teruskan sahaja lah. So saya pun lupa sudah. Boleh? Ada So question? yeah. For now, I don't see any questions from our audience lah. Yeah. Pada hari ni, Diorang semua okay, bagi positive feedback for the great sharing from Dr. Very informative. And Yeah. sebab keadaan ni ada dua, sama ada cukup difahami atau langsung tak faham. Then there is no question. Hopefully dia cukup difahami. I think anyway it's a very light session, ringkas, ringan, mudah difahami. Apa yang di message ialah the take home message is most importantly ialah change in behavior lah. Perubahan sikap selepas kita dah belajar perkara-perkara untuk pencegahan jangkitan ini. Yes. Alright. Yeah. If that is all, kalau tiada soalan daripada para audience, kita boleh endkan live session. A very big thank you for Dr. lah for very informative, very interesting presentation, especially from the videos for short of points. By the way, I belum dapat PhD. Masih dalam Yeah, I'm studying right now. So some all of the audience are saying thank you and positive feedback for the presentation. Yes. So it was very, very enlightening for the awareness shared on our hygiene and infection control. Yeah. All right. With that, shall I say bye-bye? Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you everyone for joining us today. Don't forget to sign in. Kasi type nama kamu di Google Form. Yeah. For UMS students and also pelajar sekolah lah, jangan lupa untuk fill in your credentials dalam Google Form yang akan diberi dan telah diberi. Sekali lagi,
Terima kasih semua kerana menghadiri sesi pada kali ini. Jumpa lagi di sesi akan datang. Bye!